Hello friends, good morning. Happy Sunday to you. Kalki Sundar, all the best for what you're trying to do. It was very good. Shashi Gawai Garu, hello, hi. Rocky Karthik from the US. Good morning or good evening as the time be. I think the lighting is all right. The sound is okay. If it is not, please tell me. Last time some people had trouble. Manohar Garu, hello. Nanda Venkat Subbai Garu, hello Andy. Good morning, Ravi Kumar Garu. Bharadwaj from Bangalore, hello. Later today there will be HX. Karuna Kumar Garu, thank you for your comments recently in the group. Good morning, Hemant Garu. Jagdish Garu, thank you for confirming that. ఇప్పుడు వాచ్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ మర్చిపోవద్దండి హ్యూమనిస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ హెచ్ఎక్స్ ఎవ్రీ సండే ఇన్ ది ఈవినింగ్ భరద్వాజ్ ముని మాణిక్యం చైతన్య రాథోడ్ and with the help of Gopi Krishna. It is a regular broadcast every Sunday from Bangalore. Kapil Ayavar from the US, Balu Alluri Garu. Balu Garu, అయిందా పాఠం నేర్చుకున్నారా? హ్యూమనిజము, హ్యుమానిటేరియనిజము, మానవవాదం, మానవతావాదం మధ్య డిఫరెన్స్ అర్థమైపోయిందా? ఇవాళ పరీక్ష పెడతాం మీకు మేము. జానకి రామ్ సార్ గారు, హలో అండి. Sivaji Chella, are you in the US now or are you back in India? Bodas Garu, hello Andy. How are the statues progressing? Bodas Garu, who has joined us now, ఆయన శిల్పకారుడు. ఆయన అంబేద్కర్ విగ్రహాలు ఆయన చేసినంతగా అన్ని నంబర్స్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎవరు చేయలేదనుకుంటా. గుణవతి గారు, గుడ్ మార్నింగ్. విశ్వనాథ్ జయంతి గారు, ఇంత తెల్లవారుజాము నిద్ర లేచారంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది. లేదు ఇంకా పడుకోలేదో. సత్యరాజు గారు, హలో అండి. వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ దిస్ వీక్ అని కపిల్ గారు అడుగుతున్నారు. దేర్ ఆర్ ఎ హ్యూజ్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ దట్ వర్ సెంట్ టు మీ. దాంట్లో మొదటి క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే బిఎం హెగ్డే గారి గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి అని. బిఎం హెగ్డే గారి గురించి మీకు ఆల్రెడీ ఒక ఐడియా ఉండాలి. హిందూ న్యూస్ పేపర్లో రెగ్యులర్గా ఓపెన్ పేజ్లో ఆర్టికల్స్ రాస్తూ ఉంటారు. కర్ణాటక మంగళూరు దగ్గర ఆయన హీ హెస్ బీన్ ఎ లీడింగ్ డాక్టర్ ఇన్ వెస్ట్ కర్ణాటక. భారతదేశంలో మోడర్న్ మెడిసిన్కి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేసేవారిలో ఆయన ఆద్యుడు. ఆయన స్కేర్ మాంగరింగ్, సూడో సైన్స్, లాజికల్ ఫ్యాలసీస్ గురించి నిర్ముక్త.comలో ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి. ఒకసారి చూడండి. మా మిత్రుడు డాక్టర్ అరుణ్ గారు, అరుణ్ ఎన్ఎం గారు వాటిని రిఫ్యూట్ చేస్తూ రాశారు కూడా. సో ఐఎమ్ నేహా బండారి గారు, హలో. సో బిఎం హెగ్డే గారు, హీ హ్యాస్ బీన్ ప్రమోటింగ్ అన్ యాంటీ సైన్స్ యాటిట్యూడ్. ఆయన ఏంటంటే డాక్టర్లు ఇన్ని మందులు ఇస్తారేంటి, ఈ మందులు ఒక లాండ్రీ లిస్ట్ లాగా ఉంటాయి, ఇది దేనికి ఎవరు వాడతారు, ఉపయోగం లేదు,
అట్లాగే ర్యాండమైజ్ కంట్రోల్ టెస్ట్ అన్నవి ఉపయోగం లేనివి, అది సైంటిఫిక్ కాదు, హోమియోపతి అంటేనే ఎక్కువ సైంటిఫిక్, ఇట్లాంటివి రాస్తూ ఉంటాడు ఆయన. పాపం హెగ్డే గారికి ఈ మధ్య వృద్ధాప్యం కారణంగా ఆరోగ్యం బాగోలేదు. కానీ ఆయన మటుకు హోమియో వాడట్లేదండి. ఆయన పెద్ద హాస్పిటల్లో ఆయన ఏ మెడిసిన్ అయితే వ్యతిరేకిస్తూ ఉంటారో ఆ హాస్పిటల్లోనే చేరారండి. సో బిఎం హెగ్డే గారి గురించి ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్పాల్సిందే ఉంటుంది. కాంప్లిమెంటరీ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. there is no alternative to modern medicine. ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ అన్నమాట ఆపేయాలి. ఇట్స్ ఎ నాన్ సెన్సికల్ టర్మ్. ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ గురించే మాట్లాడుకోవాలి మనం. నా రేవ్ డార్విన్ గారు హలో, గౌతమ్ గారు హలో, కరుణ్ ఆర్ట్స్ గారు కూడా గుడ్ మార్నింగ్, విజయ కందుకూరి గారు. సో ఈ ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ అని చెప్పటంతో ఓహో నిజంగానే ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి కాబోలు ఈ మందులకి, ట్యాబ్లెట్స్కి అని అందరు అనుకునే ఒక డేంజరస్ పాసిబిలిటీ ఉన్నది. వీ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దట్. ఎందుకంటే దేర్ ఈజ్ నో ఆల్టర్నేటివ్ టు ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్. దేన్నైతే మనం అలోపతి అని అంటామో, అలోపతి అన్న పదాన్ని హోమియోపతిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన హనెమన్ గారి టైంలో డెరగేటరీగా, నెగటివ్గా అలోపతి అన్న పదాన్ని వాళ్ళు వాడటం మొదలుపెట్టారు. దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ దట్ షుడ్ అట్రాక్ట్ అవర్ అటెన్షన్. హోమియో ఈజ్ నాట్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మెడిసిన్ ఎట్ ఆల్. ఇది మర్చిపోతే ఎట్లా? స్కూళ్ళల్లో మనం వి ఆల్వేస్ in chemistry learn about Avogadro's laws. Avogadro's laws correct అయితే హోమియో అబద్ధం. కెనడా నుంచి అప్పలరాజు జగపిల్లి గారు he's tuned in, he's into these sciences, he can confirm it. Ekta, good morning. We are talking about Homeo and alternative medicines and Dr. B.M. Hegde. Dr. B.M. Hegde, who is based in Karnataka and is one of the most active evangelists against modern medicine, promoting quack ideas like anything that you can name. He is an advocate of homeopathy. Spandana, hello from Singapore. So I think it's important for us to understand that there is nothing called alternative medicine. There is only one thing, and that is based on evidence. That is called medicine. And to refute the importance of randomized control tests is absurd. Nitin Bhaskaran, hello, how are you? Salim Syed Garu from Bangalore. So let us not get into this delusion and illusion that modern medicine has alternatives. We understand how the human body works. We know how modern medicine has increased the lifespan and the life expectancy of people. 1900s, early 1900s, about 118 years before now, the life expectancy of an average Indian has been around 40 years. 40 years. Without the help of modern medicine, with yoga, Ayurveda, and all those good things that people swear by, people lived around 40 years. Today, the average Indian lives about 67 years if it's a woman. The men live slightly less, but we are in that range. 50% increase in the life expectancy of the Indians. You think that came up because you did more pranayamam? You think that came up because of homeopathy? You think tuberculosis is in control because of homeopathy?
can we ever address the problems of modern life through what we are now calling yoga, homeopathy, Ayurveda? If they are, then let us see the evidence for it. Have you published anything in the modern medical journals? Kapil Ayavar is reminding us that the life expectancy in the US is 80 years now. If you want to live long, if you want to live healthy, it's not only by popping medicines into your mouth that you can achieve it. Healthy lifestyle, exercise, the gym, walking, cardio, muscle building exercises, proper diet, all these are important, of course. But then do not think that by going into what Dr. B.M. Hegde is saying, your lifespan will be increased. Do not forget that Dr. B.M. Hegde, now that he is critically ill, is in a hospital or recently was in a hospital getting modern medicine as his treatment method. Mother Teresa, who has regularly said to everyone that if you are suffering, it is because God wants you to. When she was not well, instead of just being in palliative care, which is what she offered to all the people who came to her, or the people she picked up from the sad streets of Calcutta, herself went to a very modern hospital. So it's very obvious. ఎవరెవరైతే మాకు మోడర్న్ మెడిసిన్ అవసరం లేదు అని అన్నారో నిజంగా అవసరమైనప్పుడు అక్కడికే వెళ్ళారు. అంతెందుకండి, రామ్దేవ్ బాబా రామ్దేవ్ has said continuously that he rejects modern medicine, that he can treat cancer, that he can cure so many problems. But when Baba Ramdev was not well, what did he do? Did he eat Chavanprash kind of thing? Did he eat or use some bhasmams? Or did he go to a modern medicine hospital? Now, also in the UK, a parliamentary committee and a lot of scientists have recommended that homeopathy should no longer be recognized as a valid medical system. In many countries, homeopathy is not part of the officially recognized treatments of medicine. So that should tell us what modern science is doing. So, Dr. B.M. Hegde. Dr. B.M. Hegde is a problem for modern medicine. I think we should all stay away from it. And he himself has stayed away from his complementary and alternative medicine because he went and joined in a regular hospital. And don't forget, we live longer because of this. Then there was another question related about yoga. యోగా అంటే ఏంటి, యోగా గురించి కొంచెం మాట్లాడండి అని. ఐ థింక్ వీ మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. యోగా అన్న పదాన్ని 5,000 సంవత్సరాల నుంచి దాదాపుగా వాడుతూ ఉన్నారు. బట్ ఇట్ వుడ్ బి రాంగ్ టు థింక్ దట్ యోగా స్టార్టెడ్ యాజ్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్. యోగా డిడ్ నాట్ స్టార్ట్ యాజ్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్. యు సిట్ డౌన్ and read the Yoga Sutras. If you read the Yoga Sutras, then you understand what the foundational texts of yoga talk about. There are some postures for sitting that are explained in the Yoga Sutras. But the main aim of Yoga Sutras, of yoga, originally has been to talk and to train people in meditation. And then Patanjali Yoga Sutra, if you read the classic texts of yoga, Kapil Ayavar wants me to talk about animal rights, but you should have sent that question in advance, Kapil. You know that the hashtag ask_BG is how you have to send your questions. Please follow that procedure so that the admins will get the list and then they will choose
Right now, this is not part of the question paper. So, yoga started. Radhika Garu, good morning. Yoga started really because it was to be a meditational, spiritual, religious or semi-religious practice. The modern claims made in the name of yoga have not been substantiated by serious studies, and the results of that are not published in peer-reviewed journals. That would be the first step. For you to accept that something is scientific, the method of science should be followed. You can always say, I don't care for your science. This is my ancient religion. This is the practice of my ancestors, and this is what I shall do. And nobody is going to stop you from that. The whole point is, when you say something is scientific, it should follow the principles of science. Principles of science అంటే ఏంటి? మనం ఒక హైపోథీసిస్, ఒక ప్రొపోజిషన్, దాన్ని తీసుకొస్తాము. దాని ఆధారంగా, చాలా సింప్లిఫైడ్గా చెప్తున్నాను, దాని ఆధారంగా మనం కొన్ని ప్రెడిక్షన్స్ చేయొచ్చు. ఇది కనుక నిజమైతే ఇలా జరగాలి. అలాగే నాకేం కనిపించిందో మిగతా వారికి కూడా కనపడాలి. నాకు జరిగిందే వేరే చోట కూడా జరగాలి. ప్రతి టెస్ట్, ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ఇన్ రీజనబుల్ లిమిట్స్ షుడ్ బి రెప్లికేటెడ్. ఇంకో చోట కూడా జరగాలి, అది ఇంకెవరో చేసినప్పుడు జరగాలి. ఇవన్నీ చేయకుండా, without submitting your claims to critical analysis, replication, reproduction of results if possible, and peer review, you cannot call it a science. I think the question of yoga came up because recently we had some funny comments about laughter yoga. In many parts of the country, early mornings in some public parks, groups of 5 to 10 to 15 people, they get together and start laughing. And they call it laughter yoga. Some of these people can't even spell laughter properly, but they call it laughter yoga. Imagine that 10 to 15 adults get together in a public park and start laughing. Can you even call it laughing? There's nothing hilarious, nothing humorous, nothing that has provoked what would normally be a reaction in happiness. And they do it loudly. I call it a public nuisance. It's a public nuisance because they laugh loudly, louder than how you would normally laugh, even when you're very happy. And they say that de-stresses you, that gives you health. All right, let it be so. Just don't do it in public. Do it at home. Do it at home, close your doors, and don't disturb your neighbors, and you can do what you want. Vishwanath Jayanti is reminding us about Homeo's claims. Homeopathy always will say, I will treat you for chronic diseases that have 15 years, 20 years lifespan in your body, by the end of which your life also ends. So there's no way of even finding out that Homeo can cure you. But Homeo has also made some misadventures. When we had Japanese encephalitis, దేన్నైతే మెదడు వ్యాపు వ్యాధి అంటామో, అది దానికి కూడా మేము we will give you solutions అని పబ్లిక్ హెల్త్ సిస్టంలోకే చొచ్చుకుపోయి వచ్చి చేయటం అన్నది జరిగింది. And some of you would be aware that one of the ministries in India has written to Professor Venkatesh Ramakrishnan, the Nobel laureate, scolding him
once again, a bureaucrat in the ministry in India wrote a letter scolding a Nobel laureate for rejecting the claims of homeopathy as being unscientific. A Nobel laureate got scolded by a bureaucrat who probably finished a graduation from a university, entered the civil services. Apart from this, when you talk about yoga, ఒకసారి మీరు చూసుకుంటే వెస్ట్లో దాని యొక్క విపరీత ధోరణులు ఎలా ఉన్నాయి అని అంటే, బియర్ యోగా, తర్వాత గోట్ యోగా. మీకు తెలుసా? ఓ మేకపిల్లని, పాపం అదేం చేసింది, ఆ మేకపిల్లని పట్టుకుని దాని పైకెత్తి కిందకు పెట్టి, అంటే వీళ్ళు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేయటం అన్నది యానిమల్స్తో చేయాలని అనుకోవటం. వీడి దగ్గరకు ఒక ఏనుగుని పంపిస్తే తెలుసుద్ది ఎవరెవరిని ఎత్తుతారో. ఈ గోట్ యోగాలు, బియర్ యోగా, అట్లాగే అంటే తాగుబోతాళ్ళకు కూడా ఈ యోగా కావాలి. అట్లాగే హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ నేకెడ్ యోగా? ఇన్ ద వెస్ట్ దేర్ ఈజ్ ఆల్సో నేకెడ్ యోగా దట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రాక్టిస్డ్. ఇవి their claims are ridiculous. They can't be accepted. Originally, when we talk about Patanjali propositions, యోగాతో మనం జంతువులు మాట్లాడుతున్న భాషను కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చని, అట్లాగే మనం తలుచుకున్న చోటకి కేవలం తలుచుకుంటేనే వెళ్ళిపోవచ్చని, ఇటువంటి శక్తులన్నీ వస్తాయి అని చెప్పుకున్నారన్నమాట. మరి ఇంతమంది యోగాచార్యులు ఉన్నారు కదా దేశంలో, వీళ్ళెవరు విమానం ఎక్కకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు కదా. వీళ్ళెవరు కాకులు, గద్దలు, పిల్లులు, ఏనుగులు, కోతులు దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాయో మనకు చెప్పట్లేదు కదా. అంటే వీళ్ళకి యోగా రాదా? ఇదంతా బూటకమేనా? అసలు యోగా ఇంకెక్కడో ఉందా? యోగా చేసిన వాళ్ళు 1000 సంవత్సరాలు బతుకుతారని చెప్పే ప్రబుద్ధులు ఉన్నారు. ఏది మరి ఆ ముసలాయన్ని చూపించండి, ఆ అమ్మమ్మ గారిని తీసుకొచ్చి చూపించండి. ఇదిగో వీరి వయసు ఇది. షాజహాన్ టైంలో వీరు నడి వయస్కులు. మహమ్మద్ గజ్నీ దేశం మీదకి దాడి చేసినప్పుడు వీళ్ళు అప్పుడు 18 ఏళ్ల వాళ్ళు అని చూపించండి. అప్పుడు ఒప్పుకుందాం ఇది నిజమేనని. ఈ ridiculous claims. Then there is this other question. యోగా చేస్తే అది ఎక్సర్సైజా కాదా అని. అది ఎక్సర్సైజా కాదా అన్నది యాక్చువల్లీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ చెప్పాలండి. కపిల్ అయ్యవార్ ఈజ్ సేయింగ్ ఇట్స్ ఎ నైస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎక్సర్సైజ్? రాధికా పర్చూరి గారు ఈజ్ సేయింగ్ ఐ హావ్ హర్డ్ అబౌట్ స్వింగ్ యోగా. అంటే ఉయ్యాల్లో కూర్చొని ఊగుతూ ఉంటే అది యోగానా? బాగుంది, సర్లేండి, అది కూడా చేస్తారు. ఎందుకు చేయరు? బియర్తో చేసి, బట్టలు ఇప్పేసి చేసి, మేకపిల్లని ఎత్తుకొని చేసి, ఇది మట్టుకు ఎందుకు చేయకూడదు? చేయనియండి. బట్ కపిల్ అయ్యవార్ ఈజ్ సేయింగ్ ఇట్స్ ఎ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. ఐ థింక్ వీ షుడ్ ఆస్క్ ద డాక్టర్స్, ద ఫిజియోథెరపిస్ట్ and the health professionals to tell us if this is called a form of exercise that by itself is sufficient for the human body. Vishwanath Jayanti is saying beer yoga certainly is spiritual. He's thinking of a different spirit, I think. Maybe Johnny Walker yoga will have more spirit in it, but I'm not recommending that you should try it. I am far away from all these spiritual activities. Stretching of the Appal Raj Jagupilli, you are on a high. I don't know what you are taking right now, but he is recommending cannabis yoga, aerial yoga, karaoke yoga, equine yoga, గుర్రం మీతో యోగా ఆడుకుంటుందండి. But yeah, what we need to do is bring in some common sense into all these things. Yoga certainly gives the body a suppleness which is extraordinary.
మనం యోగిక్ పోస్చర్స్ చూస్తే అసలు మనిషి ఇంత బెండ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుందా అని. కానీ జిమ్నాస్ట్ కూడా చేస్తారు అలా. చైనీస్ డాన్సెస్ మీరు వాట్సాప్లో యూట్యూబ్లో వచ్చినాయి చూస్తే యూ విల్ సీ దట్ టు. I think to take this discussion deeper, which I can't do while speaking like this, I will recommend for both these questions Dr. B.M. Hegde and the questions about yoga. Why don't you go to nirmukta.com? Nirmukta.com has some very interesting articles written by professionals about Dr. B.M. Hegde's claims and about yoga. Yoga is mostly a spiritual practice. Much more than people in India, people in Muslim countries have realized that it is less physical and more spiritual. That is why in Malaysia, I think in Indonesia, they have banned it, saying it is more Hinduism than it is physical practice. Of course, the UN has recognized 21st of June, which is summer solstice day, as International Yoga Day. The 365 days of the year, many days are allocated to many things that people have been able to lobby the United Nations with. 21st of June is also International Humanist Day. It has been so for a few decades now. Of course, it's not official. It is what humanists do to celebrate summer solstice. But summer solstice only in the northern hemisphere, because in Australia and New Zealand it is winter solstice. Let's not forget that. I've had a number of other questions. Some of them I do not have in front of me right now because my laptop has not been accessible for some reason. Premchand Garu, hello. He is our master animator who has created the fun spoof news bulletin, My Bulletin. I very briefly met Premchand for probably 1 minute in the Hyderabad meeting. He has not met with Ram Gangaraju Garu, but somehow he sensed the peculiarities and eccentricities of both of us, and he created this very charming one. I am very happy and glad that Ram Gangaraju Garu was able to laugh at it. I certainly did. Premchand has portrayed me as a bully, as somebody who is bullying and harassing Ram Gangaraju Garu. Maybe it's true, maybe it's not, but I was very happy and delighted to see this. Paparaju Garu, hello and welcome. గుణవతి గారు అంటున్నారు ముక్కు చీదే ఆసనం ఉంది. చేస్తూ ఉండొచ్చండి. ఇది యోగ సూత్రాల ప్రకారం ఇది చెల్లదు అని మీరు వారికి చెప్పగలిగితే చెప్పండి. తెన్నేటి పార్క్లో మటుకు నా ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ అన్ప్లెజెంట్ వాచింగ్ ది లాఫ్టర్ యోగా. నాకు నవ్వు వచ్చింది, తర్వాత కోపం వచ్చింది దట్ దిస్ ఈజ్ అ పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ అని. So we looked at Dr. B.M. Hegde and we looked at the questions about yoga and the ridiculous things people are doing in the name of yoga. అది లాఫ్టర్ యోగా కావచ్చు, బియర్ యోగా కావచ్చు, నేకెడ్ యోగా కావచ్చు, గోట్ యోగా కావచ్చు. నేను ఇందాక అన్నట్టుగా ఎలిఫెంట్ యోగా చేస్తే ఎలిఫెంటే మనల్ని ఎత్తేసుద్ది. ఏదో పాపం ఏమీ చేయలేని ప్రాణి కాబట్టి ఒక చిన్న మేకపిల్లని తీసుకొచ్చి దాంతో ఆడుకుని అది యోగా అని చెప్పటం. హాట్ యోగా అని ఒకటి ఉందండి, బిక్రమ్ యోగా అని ఒకటి ఉంది. బిక్రమ్ యోగా వాళ్ళని కోర్టుకి తీసుకువెళ్ళారు బికాజ్ ఆఫ్ సెక్షువల్ అసాల్ట్. ఆ కారణంగా దట్ మ్యాన్ ఈజ్ ఇన్ సీరియస్ ట్రబుల్. ఇంకోటి గుర్తుంచుకోండి, చాలామంది యోగా గురువులు మనోసిద్ధి అనుకోగానే ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలము అని, ఆ శక్తులన్నీ యోగా ద్వారా వస్తాయని వాళ్ళందరూ విమానంలోనే తిరుగుతారు.
యోగా పవర్తో ఒక చోట మాయమై ఇంకో చోట ప్రత్యక్షం అయ్యేది లేదు. ఆంధ్ర బాబులు అంటే మీరు ఎంతమంది అండి? మనోయోగా వాజ్ ఆల్సో దేర్ అని అంటున్నారు. వజ్ దేనికండి? ఇప్పుడుంటే చూపించండి. ఎప్పుడో ఎవరో చేశారు అని అంటే ఎట్లా? బాలు అల్లూరి సేయింగ్ లాఫ్టర్ యోగా అంటే వాళ్ళని చూసి మనం నవ్వుకోవటం అంట. బహుశా బహుశా అదేనేమో. ఓకే, అడిగిన మిగతా క్వశ్చన్స్. భగత్, యూఆర్ ఆన్లైన్. కెన్ యూ జస్ట్ మెసేజ్ ద అదర్ క్వశ్చన్స్ బికాస్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ ఫోన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్. వైల్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్, యోగా అంతా బాగానే ఉంది, బట్ వీఆర్ ఆల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అవర్ ఓన్ హెల్త్. At least we must recognize that. And you know that India is the diabetes capital of the world, and Hyderabad is the diabetes capital of India. ఏమీ లేదు, జెనెటిక్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, దాన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తూ డయాబెటీస్ ఈజ్ ఆల్సో a problem, a metabolic disease that is helped by us not doing the right things. కార్డియో ఎక్సర్సైజ్ ప్రతి వారం ఒక 180 నిమిషాలు, అంటే రోజుకు ఒక 30 నిమిషాలు చాలా ఫాస్ట్గా వాకింగ్ చేయటం, చెమట పట్టేటట్టుగా చేయటం, చెమట పట్టడం మొదలైనాక అరగంట చేయటం, మెల్లగా సుతారంగా నడవటం కాదు, మోర్ ఇంటెన్సివ్ ఎక్సర్సైజ్. బట్ డెఫినెట్లీ మీరు ఈ విషయాన్ని మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి చేయాలి, ఏదో నేను చెప్పానని కాదు. బట్ దట్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ బాడీస్, నోబడీ ఎల్స్ విల్. మీరు we must recognize that genetically South Asians are more prone to heart diseases than others. అట్లాగే we have diabetic related problems. దానికి ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా సొల్యూషన్స్ వెతకడం అన్నది సోమరిపోతాను. ఇందాక ఎవరో అడిగారు, మరి వీరమాచినేని డైట్ గురించి ఏం చెప్తారు అని. వీరమాచినేని డైట్ గురించి డాక్టర్లే మాట్లాడాలి. ఎందుకనంటే డాక్టర్స్ నో వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. ఎంతోమంది డాక్టర్లు ఇవాళ ప్రెస్క్రిప్షన్ పైన వీరమాచినేని డైట్ రిజల్ట్స్ అని రాస్తున్నారంట, ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటే. ఎందుకు అనంటే ఆయన డాక్టర్ కాదు, ఆయన నేను హేతువాది అని చెప్పుకుంటూ 1-2 సార్లు నేను బాబు గోగినేని లాగా నేను కూడా హేతువాదిని అని అంటున్నారు. హేతువాదం మొట్టమొదటిది ఎవిడెన్స్, నాలెడ్జ్ బేస్డ్, మన రికమెండేషన్స్ అవన్నీ ఉండాలి. డాక్టర్స్ ఆర్ రిఫ్యూటింగ్ ఇట్ నౌ. శ్రీచింతల గారు ఈజ్ సేయింగ్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు సీ యూ. ఓపెన్ యువర్ ఐస్ అండి, కళ్ళు మూసుకుంటే యోగా వాళ్ళకే కనిపిస్తాయి, మీకు కనపడవు. ఎవ్రీబడి ఎల్స్ ఈజ్ ఏబుల్ టు సీ. ఇట్స్ అ కనెక్టివిటీ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ షూర్. Balu Alluri is saying, are you going to the gym or is it your ambition? I go to the gym. How regularly is the question, but I do go and I walk a lot. మీరందరూ ఆటోలు ఎక్కుతున్న టైంలో, మీరు కార్లో తిరుగుతున్న టైంలో, మీరు బైకుల్లో తిరుగుతున్న టైంలో ఐ వాక్. నేను ఎట్ ఏ స్ట్రెచ్ 5 నుంచి 7 కిలోమీటర్లు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా నడుస్తూనే ఉంటాను. Kapil Ayawar is saying his doctor prescribed, I'm not sure what he has prescribed, but by all means, if it is a doctor who knows the subject, who is based in evidence-based medicine, they would know best what you should do. But talking in general terms, low carbohydrate, high fat diets have been prescribed. Kapil Ayawar is saying his doctors prescribe 30 minutes walk per day. Yes, and not gentle walks. These are walks that make you sweat. And 30 minutes of sweating, don't count the time before the sweat starts. Your heart should beat higher than normal. But you should be able to get that advice confirmed by your doctor. SP Nayaka Garu, he is saying Veeramachineni diet is very dangerous
The doctors have been warning you, do not try these misadventures. I hope you do not either. 10 రోజులు చేసేసి ఒక 4 కిలోలు తగ్గాము అని అంటమే కాదు. You must know what the long-term effects of these things are. T.R. Ramesh is saying, throw some light on meditation. We should come back to that. Yes, Raju Sarikonda, thank you Vishwanath Jayanti for transmitting the question. How do we explain to our kids about humanism with our actions? Because they are being influenced by their friends about other things. How do you do it with your son? I don't do anything with my son beyond exposing him to literature, to knowledge, to videos and discussions about all things. And the child will grow up to make his choice. I think you should do that too. I don't think we should tell our children what they should believe or how they should believe. We should just teach them how to think. If you teach them how to think, then they will learn. And most likely they will be towards reason. About brainwashing, Hindus are not brainwashed by Muslims. They see Muslims outside. Muslims are not brainwashed by Hindus. They see Hindus outside. It's a question of how you make your child understand your identity. You can say, I am a humanist, speaking about yourself. You can say, in our family, this is what we do. But you are free to choose the way you think is right. But when you're 10 or 12, it's too early in life. You should grow up. You can't choose the prime minister of your country till you are 18 years old, that too not directly. How can you make decisions about God, the universe, without knowledge? When you're 3 years old, you start taking the child to temples, to mosques, to churches. You indoctrinate them. You brainwash them. That's obviously wrong for me. Teach your child to think, and the rest will take care of itself. A repeated question is, what do you think of law of attraction? Law of attraction అంటే ఏంటండి? అది మ్యాగ్నెటిజంలో వస్తుందా, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజంలో వస్తుందా, దేంట్లో వస్తుంది? దాన్ని లా అంటే దేన్ని అంటున్నారు? ఏదో పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అని చెత్త చెదారం అంతా తీసుకొచ్చి దాన్ని సైన్స్ అంటున్నారు కదండి. మీరు అట్లాంటి పుస్తకాలు చదివినప్పుడు ఒక ఫిజిక్స్ బుక్ ఎందుకు పట్టుకోరు? ఫిజిక్స్ బుక్స్ నేను చదవాలి, అట్లాంటి చెత్త పుస్తకాలు మీరు చదవాలి, ఎట్లా అండి? వాట్ ఈజ్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్? సరే, లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంది, మరి మీరు ట్రై చేశారా? అది వర్క్ అయిందా? You can actually test it and see what law of attraction is. Life is not just theory. You can try it out. Yes, Kapil Ayavar is saying one can get a DNA study. He's mentioned a company, but there are many companies that offer it. And let a doctor determine proper diet for that person. Yes, this is what we should do. This gives us insight. బట్ ఒకటైతే నిజమండి, వీరమాచినేని గారు చెప్పినా వేరే వాళ్ళు చెప్పినా, ఆకలేసినప్పుడే తినండి, కడుపు నిండినాక ఇంకా తినాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లాగే మితంగా ఉండాలి. ఈ డయట్లన్నీ ఏంటో కానీ బ్యాలెన్స్ డయట్ అన్నది చాలా ముఖ్యం. ప్రోటీన్స్ కావాల్సినవి కావాలి, అవి తీసుకోవాలి. కార్బోహైడ్రేట్స్ కావాలి, అవి తీసుకోవాలి. అట్లాగే వైటమిన్ సోర్సెస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి, ఫ్రూట్స్ తినాలి. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏమైపోయింది అని అంటే, ఆహారాన్ని విషంగా చూడటం అన్న ఒక కల్చర్ మొదలైంది. లేదు, ఆహారాన్ని మందుగా చూడటం అన్న ఒక కల్చర్ మొదలైంది. ఈ రెండు తప్పులే. మన శరీర తత్వానికి ఎటువంటి ఆహారం పడదు అన్నది తెలుసుకోవటం ముఖ్యం. బట్ ఆహారాన్ని మందుగా చూడద్దు. మందు అంటే there is a specialized definition for that. And you have to follow modern knowledge to live longer.
మీరు ఎన్ని పాతకాలపు విషయాల గురించి ఎంత భజన చేసినా మీ శరీరం విల్ రియాక్ట్ physically to physical things. Your physiology is not affected in the large measure by your beliefs. Kapil Ayavar is saying biryani is good though. Yes, but not every biryani, Andy. And I'm tired of people offering biryani wherever you go. విశ్వనాథ్ జయంతి గారు ఫైబర్ మర్చిపోయారు అని అన్నారు. ఎస్, ఐ ఫర్గాట్ అండి. బట్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్లో డయటరీ ఫైబర్ చాలా ఉంటుంది. అండ్ బ్యాలెన్స్ డయట్ విత్ బ్యాలెన్స్ వర్కౌట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ కపిల్ అయ్యవార్ గారు, ఇన్ యువర్ యుఎస్ ఆల్ యువర్ బిర్యానీ పాయింట్స్ దాన్ని బిర్యానీ అనరండి. పులావ్లో కొంచెం మాంసం వేసి పెట్టడం బిర్యానీ కాదండి. బిర్యానీ తినాలంటే హైదరాబాద్ రండి, ఓల్డ్ సిటీకి రండి, లంగర్ హౌస్కి రండి. సరిగ్గా బోర్డు కూడా లేని దుకాణాల్లో దొరుకుతుందండి అసలు బిర్యానీ. బిర్యానీ అని చెప్పి మోసం జరుగుతూ ఉంది నిజం చెప్పాలంటే. హైదరాబాదీ బిర్యానీ ఈజ్ ఎక్సలెంట్, బట్ నాట్ ఎవ్రీబడి నోస్ హౌ టు మేక్ ఇట్. అండ్ ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో బిర్యానీస్ ఆరిజిన్స్ ఆర్ ఇన్ ఇరాన్. నేను ఒకసారి తెలియకుండా ఇరాన్ నుంచి, ఇస్ఫహాన్ నుంచి వచ్చిన ఇద్దరు ఇరేనియన్ వాళ్ళు కంప్యూటర్ స్పెషలిస్ట్, దే వర్ విజిటింగ్ హైదరాబాద్ అండ్ ఐ టుక్ దెమ్ అవుట్ ఫర్ లంచ్. వాళ్ళకేదో హైదరాబాదీ బిర్యానీ గురించి నేను గప్పాలు కొడుతుంటే వాళ్ళు నవ్వటం మొదలుపెట్టారు. ఏంటబ్బా అంటే, అసలు ఇస్ఫహాన్లో స్టార్ట్ అయింది బిర్యానీ నీకు తెలుసా అని వాళ్ళు నాకు పాఠం చెప్పారనమాట. Yes, those who enjoy biryani, yeah, it is called masala rice, that's right. Uday Shankar Muvala is asking, what will be the future of theory of an annaru? Probably you didn't mean theory. What will be the future of human evolution? We don't know, Andy. Evolution is a random process. Mutation is a random process. ఇవాళ దాకా జరిగిన ఎవల్యూషన్ ఇలా ఉంది కాబట్టి లాజికల్గా నెక్స్ట్ ఇది జరగాలని లేదండి. దెర్ ఈజ్ నో మ్యాప్ ఆర్ ఎ స్కెచ్ డ్రాన్ ఇన్ అడ్వాన్స్, బట్ మ్యూటేషన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ద యూస్ఫుల్ మ్యూటేషన్స్ ఆర్ సర్వైవింగ్. ద నాన్ యూస్ఫుల్ మ్యూటేషన్స్ mean that that being is not able to transmit them, or this change is not continuing. ఎవరు రాశారో యుఎస్ఏ బిర్యానీ ఇట్స్ హారిఫిక్. నిజంగానండి, నేను అమెరికాలో చాలా రెస్టారెంట్స్లో చాలా సంవత్సరాల పాటు ఐవ్ హ్యాడ్ ఇండియన్ ఫుడ్. ఎందుకంటే మనం ఇండియన్స్ కాబట్టి అక్కడికి వెళ్తే మన నాన్ ఇండియన్ ఫ్రెండ్స్ కూడా లెట్ us మేక్ హిమ్ ఈట్ ఇండియన్ ఫుడ్ అని ఆ పనిష్మెంట్ మనకి వాళ్ళ రెజీమ్లో ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి మనల్ని ఇటాలియనో, ఫ్రెంచో, ఈథియోపియనో అటువంటి రెస్టారెంట్స్ కాకుండా మనల్ని ఒక ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి తీసుకెళ్తారండి. అమెరికాలో ఇండియన్ రెస్టారెంట్లు ఎట్లా ఉంటాయంటే ద వెరీ టాప్ క్లాస్ వన్స్. నేను ఆల్బనీ, క్యాపిటల్ ఆఫ్ న్యూయార్క్, ఆల్బనీలో గాంధీస్ అన్న ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాను. ద బెస్ట్ ఇండియన్ ఫుడ్ ఐ హ్యావ్ ఈటన్ ఎవర్ ఇన్ ఎ రెస్టారెంట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ గాంధీస్. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, ఇఫ్ యూ టాక్ ఆఫ్ ఎ రెగ్యులర్ రెస్టారెంట్, ఓ బిర్యానీ పాయింట్ అని ఉంటుందండి. ఏం చేస్తారంటే మన సాఫ్ట్వేర్ తురుములందరూ ఉంటారు కదా, వీళ్ళకి కాసిన డబ్బులు వచ్చాక, నేను కూడా ఒక పెద్ద క్యులినరీ ఆర్ట్స్ స్పెషలిస్ట్ని కాబట్టి, మా ఇంట్లో నేను వంటలు వండుతాను కాబట్టి, మా ఇంట్లో వాళ్ళు మెచ్చుకుంటారు కాబట్టి, ఇక నేను ప్రపంచానికి రుచి చూపిస్తానని దిగుతారండి. దిగి ఎక్కడో ఒక దుకాణాన్ని అద్దెకి తీసుకుని ఇల్లీగల్గా ఉన్న ఎవరినో ఒకరిని తీసుకొచ్చి బావర్చీని పెట్టి, ఆ వచ్చిన బావర్చీకి గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చేదాకా వాళ్ళని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తూ, వీళ్ళేమో వీళ్ళ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లోనూ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వర్కింగ్లు చేసుకుంటూ ఈవినింగ్ టైము, వీకెండ్స్ మట్టుకు రెస్టారెంట్కి వస్తారండి. యూ కెన్ ఇమాజిన్ ద క్వాలిటీ. That is how most Indian food
has been, our people are very undemanding. అందుకే ఇట్లాంటి ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్లో నాన్ ఇండియన్స్ కనపడరు మనకి. బట్ యూకేలో ది ఇండియన్ ఫుడ్ ఈజ్ వెరీ రిఫైన్డ్, and you will see that half the restaurant is filled with non-Indians. So much for biryani, Andy. We should move on. Balanced diet with balanced workout, absolutely. Srivani garu, hello. Vinay Devarapalli garu, what is the way of living for the people in India before the Vedic period, after the Vedas, in terms of religion, caste, and moralities? This is something that requires a lot of time for us to discuss. There is not adequate history available to start with, but ethnographic studies, some genetic information gives us an insight. Maybe we should give it a solid 15 minutes sometime to address that, Andy, but it's a very interesting question. The Vedas themselves are texts which tell you what the right behavior should be. And that should tell you that those who were living before the Vedic times were not living that way. And that should also tell you that those who believed in the Vedas tried to emulate to the extent possible to live that way. That is what we would see in the Brahminical style of life. Venkat Tanikonda garu, thank you. Sri Harsha, yes, you were delighted. You were delighted that you saw Venus in the evening, northwest direction. It's looking so bright. I thought it was a star, but not. Happy to share with you. Thank you for that. I think many of us have lost the habit of looking into the sky. Just ask yourselves, how many of you looked at the sky, looked at the moon in the last 1 week? How many of you, if you're not an astrologer, and if you're not a professional astronomer, I think we are losing that connect. Those of us who are living in the cities, there is also light pollution. But I think it's important to not lose that connection. And I'm glad you saw Venus, and Venus is the brightest one. It's the evening star, and I think we should all take time to do that. I'm looking at the time. Gosh, I can't find what the time is. Can someone type what it is in IST, please? Sri Chentala, now you are not able to hear. Earlier you are not able. There was a small interruption. Sri Chentala, you were earlier saying you could not see me. Now you're saying I must adjust my mic. Maybe you must change your phone. Maybe you must open your eyes. Maybe you should have a new set of spectacles, something like that, because 150 others are able to watch. Don't practice too much yoga, Andy, Sri Chintala garu. I think we have come to the end. Will somebody tell me the time, Andy? My time is not displaying on the phone. IST lo time enta koncham type chestara evaraina? I am in a very peculiar position today. 9:55. Thank you, Andy. See, we have somebody from North America who is saying that. Thank you. There was a flooding in my home where I keep all my books. So my books are all wet and soggy, and many of them are destroyed. So I'm having to do this broadcast in very peculiar circumstances, which is why I'm not able to look at time and so on.
Vishwanath Jayanti throws us more light on Mother's Day and the humanist point of it. I can only tell you what I said to my mother, my late mother. A year before she died, nobody knew that she was not well, and she probably was quite well then. She died of a very aggressive cancer that killed her probably within a week of it starting in the brain. But a year before that, I was in London and she called me. ఇవాళ మదర్స్ డే అని అందరు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారమ్మా అని మా అమ్మగారు నాతో అన్నారు. వాళ్ళ మొఖాలు నాకైతే ఎవ్రీడే ఈజ్ మదర్స్ డే అమ్మా అని నేను చెప్పాను. బహుశా తను జీవించి ఉన్న నెక్స్ట్ 500 రోజులు కూడా మా అమ్మగారు ఇది గుర్తు చేసుకొని రోజు లేదు. మా బాబుకి ఎవ్రీడే ఈజ్ మదర్స్ డే అని. స్పెషల్గా ఒకరోజు మదర్స్ డే అంటే it's nice to buy a gift. It's nice to make your mother feel special on a particular day, but let's do it every day, which is what I did for my mother and for my father. We don't need a special commercial day for it. Sri Chintala garu, I'm only listening and watching the black screen. Babu gogineni garage lo phone lu repair kavandi. Oh yeah, this was a very important question, Rocky Karthik garu. I think next time we should take this up. Member states of the United Nations sometimes pass laws that are against UN regulations. Can the UN take action? The answer to that is both simple and complex. Endukanante the UN is a voluntary association of nations of the world. You have to actually sign up to be a member. And when you sign up to a member, you can tell the UN what you do not agree with in the UN's treaties and so on. A treaty body monitors the implementation in your country of what you have signed. But you can also be there without signing a treaty. So there is no real compulsion unless you have signed a treaty. And many countries are happy without signing. Srinivas Gogineni garu, hello Andy. It must be pretty late for you in the US. So we've come to the end of the 1 hour. I think, as I explained to you, I am sitting among soggy, wet, smelly books which we are trying to dry, nearly 1,000 of them. And therefore, I think an hour is the maximum I can spend on this because I have to rescue my books now. And we had anyway announced that our interactions on Sundays will be an hour every Sunday. That is possible till the end of May. In June and from June onwards, I will be otherwise busy and occupied. So probably from June for a few months, I will not be able to do the Sunday program. Throw light on Mother's Day. We have just spoken about that, Bhagat Garu. So that has been addressed. In the West, they don't have time to spend with family. So we don't need to have a Mother's Day, Father's Day. I can tell you the example of a friend of mine, my own age group, about maybe 15-20 years ago. He was coming to London from Norway and he sent me a message. So I said, let's have lunch. So I took him out for lunch. And while we were at the restaurant having food, he got a call. After the call, he said to me, that was my father. He was inviting me for dinner today at his home. He did not know I was in England. So the father living in Norway did not know that his son was not in the country.
and he was actually inviting his son to dinner to his home. So the family structure is different. I don't think the affections are less. I think it's the way you express and show them. Bala Kamishetty garu, hello Andy. How are things in Paris? Good to see you. How to explain to our kids humanism? I think we've already dealt with, and the basic idea is you must give your children the knowledge and the understanding that yours is a humanist family. It's not a Christian family, it's not a Muslim family, it's not a Hindu family, it's a humanist family. It does not mean that the child has to by force become a humanist, but that's what the parents' beliefs are. Once you tell the child you are different from the others, the child will understand. Because a Hindu family is not unduly influenced by Muslims outside their home, even when they meet them. Same thing with Muslims. It's a question of creating an identity. So this is one thing. And how about actions? Oh, absolutely. No child learns from what you tell them. They learn from what you do in front of them. That's how. Hey Sunil, it's so good to see Sunil. Sunil Robert made a post. He's one of my dearest friends, even though he does not know how to spell my name correctly. He posted a beautiful picture of he with his late mother, a wonderful lady. Kamala auntie was one of the most affectionate persons that one could meet. And he also posted a drawing of his child, Sahil, drawing, appreciating his own mother. I think for sure Sahil can draw better than Sunil. That much we already know. Sahil is 5 years old. We're coming to the end of today's discussion and interaction. I was just excited to see Sunil, so we took that extra 1 minute. Let us close this here. For sure, next Sunday we shall meet at 9 and continue our discussions. Questions you have for Ask BG should be sent in advance. #ask_BG. And then the admins will take up the list and then they will send me the questions they think are best suited for this. Thank you very much for watching. I have books to save. I have documents to dry, put in the sun under the fan, and make sure 30-40-year-old papers are not all gone. This happened because in the storeroom a water pipe burst and we did not know it, and through the night they just soaked them up. Thank you all for those who have stayed throughout the 1 hour. Sri Harsha is asking, understanding the universe is part of humanism, is it correct? Absolutely. Understanding the universe, understanding human society, understanding the human, all of this is part of humanism. Humanism is a philosophy of life for the human, and it's a social and personal philosophy, and it will mean nothing if you have no factual knowledge about the universe. Thank you guys. Let's reconnect next week, Sunday at 9 o'clock. Thank you. Indian Standard Time, 9 a.m. Thank you very much. Machiraju Aditya has joined now. You will have to continue. I am signing off. Thank you.